Okay, students, can you able to see my screen? Yes, sir, Hello. it is visible. Yes, it's visible. Okay, fine. Thank you. Okay. I just in a 2 minutes, I just take a review of last session we have taken. In the last session, we had discussed about some particular attacks. Thereafter, we had discussed about passwords, password security, how should be your password you can keep safe, and what are the different methods to keep your password secure and strong. That we had discussed. Also, we have discussed that by using any backdoor, if I attack a one system and by using a one backdoor is kind of malware. So if I use a backdoor, I can take the control of your system, and also I can take all the database of the username, password, user ID from your computer on the attacker's machine. Is I can copy the database from of your computer's database of username password into my machine, means on attacker's machine, and I can able to crack the password. Okay, that in the last session we had discussed. Now in today's session, we are going to discuss about web browser security. Thereafter, what is meant by ethical hacking, what is meant by hacking, what is meant by ethical hacking, what are the types of hackers, and if we get a time, we can just discuss on the wireless security. Okay, so let us discuss on the web browser security. Okay, just a moment. Okay. So today we are going to discuss on web browser security. Now everybody knows about the web browser. Everybody uses the web browser. Now, from your side, you please tell me that which browsers right now available on the market, we can say available in the market to access the internet, to browse the websites. How many web browsers you know that about which types of web browsers you are using? Anybody, please tell me on the chat. I will going to explain you one by one, but session should be interactive. So please tell me what are the basically browsers right now nowadays we are using. You can chat. You can directly talk also if you do not want to chat, or you can give the yes, no. Are we using web Google Chrome? Yes. Microsoft Edge, Opera, Firefox. Apart from that, any web browser you know? Do you know any other web browser? I have taken some names. Could you please give the names other than these browsers? कुठले कुठले वापरतोय आपण? आपण गुगल क्रोम वापरतोय, मायक्रोसॉफ्ट एज वापरतोय, ऑपेरा वापरतोय, त्याच्यानंतर अजून फायरफॉक्स वापरतोय. या व्यतिरिक्त अजून कुठले वेब ब्राउझर आपण वापरतोय? एनीबडी कॅन टेल मी. ठीक आहे, no issues. Yes, I got one response from, yes, ma'am is instructing. Yes, please tell me. Anybody, which browser we are using? Come on, let us make this session interactive. ठीक है, no problem. Now you can see I'm just showing you one history of a web browser. In 1993, first of all, a web browser came that was called as Mosaic. The first web browser to achieve immense popularity was Mosaic, launched in 1993. Thereafter, in 1994, another web browser came in the market, that is Netscape Navigator. It was called as Netscape Navigator. So Netscape dominated the browser market in 1990s, even though in India, when the internet came in India in 1995, approximately.
and the internet which came in India by the government department, that is called as Videsh Sanchar Nigam Limited, VSNL. So because of VSNL, internet came, and it came first of all to the Delhi, and thereafter it had been distributed to all over the India. But first internet connection came to Delhi by Videsh Sanchar Nigam Limited, VSNL. Okay, and from 1995 up to 2001, 2002, people were using Netscape Navigator. It had basically dominated the browsing market in 1990s. Thereafter, Internet Explorer from Microsoft, it came in the market and released in 1995 with Windows 95. After Windows 95, you may know or may not, but Microsoft came with different operating systems like Windows 98 version 1, Windows 98 version 2, Windows Millennium, Windows 2000 Professional, thereafter Windows XP. Then after XP, there is a Windows Vista. These are the operating system. But then Microsoft came with Internet Explorer in 1995. And after that, it had increased the version, improvisation always. Microsoft keep improvising. It's all the products. So improvisation came. The Internet Explorer came with different versions. Thereafter, in 1996, Opera, publicly available in 1996, and brings revolutionary changes in the mobile browsing. That was a web browser, Opera. Thereafter came Safari. Apple had released its own default browser that is called as Safari in 2003. Apple Macintosh operating system, and Apple uses for its laptop the Apple Macintosh operating system, and it uses the Safari as a browser. Thereafter, Firefox, Phoenix and Firebird, they came with a standalone browser in 2004 that was called as Firefox. Okay, and in 2008, Google came up with its own browser, that is in the year 2008. And so this is, we can say, a history of web browser. Starting from in 1993, the Mosaic, that is a web browser, Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox, Google Chrome. Okay. Now my question is, apart from this, any browser you know, please tell me. We want to make a very good interactive session. So please tell me. Anybody? I'm giving you 2 minutes, or otherwise I will continue. Apart from this, anybody knows? ठीक है. So when we use a web browser or a web browser security, when we talk about, so whenever you are browsing, your all stuff, whatever you are accessing, whatever the site you are visiting, whatever the portal you are accessing, whatever the downloads you are making, whatever the social media site or email site, wherever you are going, your all basically visits are tracked. Now you will say that who will track it? Means basically some good companies also track you, the attackers also track you. Okay, so tracking happens that from this web browser, where you have visited, which website you are visiting regularly, what you download regularly. Okay, if you are basically visiting via web browser, if you are going to the social media, if you are going to the Netflix or Amazon Prime, means streaming media, or if you are going for the YouTube by using the web browser. So basically your track is made, you are tracked, and your profile is made. जेव्हा तुम्ही वेब ब्राउझर यूज करत असता, जेव्हा तुम्ही इंटरनेटला ऍक्सेस करत असता वेब ब्राउझरनी, तेव्हा तुम्ही ट्रॅक केले जाता आणि तुमचा एक प्रोफाईल बनवला जातो. ओके, आता हे प्रोफाईल बनणं म्हणजे काय आहे? आता तुम्हाला एक थोडक्यात एक एक्झाम्पल देतो. एक प्रोफाईल म्हणजे या संदर्भात, म्हणजे जेव्हा तुम्ही नेटवर्क ऍक्सेस करतात या संदर्भात प्रोफाईल म्हणजे काय, पण त्याच्या अगोदर एक दैनंदिन जीवनातलं तुम्हाला मी एक उदाहरण देतो.
जनरली बघा, तुम्ही कॉलेज झाल्यानंतर तुम्ही कुठल्या तरी एखाद्या छोट्या मोठ्या कॅफेटेरियामध्ये किंवा छोट्याशा हॉटेलमध्ये जात असाल तुमच्या मित्रांसोबत. सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही 4-5 जण, जेव्हा तुमचे मित्र, तुमचा ग्रुप जेव्हा त्या हॉटेलमध्ये पहिल्यांदा जातो, तेव्हा तुम्ही प्रत्येक जण काही ना काही ऑर्डर करतो, वेगवेगळं ऑर्डर करतो. कोणी पोहे मागतो, कोणी समोसा मागतो, कोणी वडापाव मागतो, व्हॉटएव्हर समथिंग. पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा त्या हॉटेलच्या मालकाला किंवा जो कोणी आहे, जो ऑर्डर घेतोय, त्याला माहीत नसतं की तुम्हाला कोणाला काय पाहिजे. पण पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही ऑर्डर देता तेव्हा लक्षात येतं की बाबा तुम्ही जनरली काय खाता. 1-2 दिवस तुम्ही रेग्युलरली तिथे गेलात, तर त्या हॉटेलवाल्याला माहीत होतं की कोणत्या पर्सनला कोणाला काय लागतं, तो काय खातो. तर तुम्ही कदाचित एक्सपिरियन्स केला आहे की नाही मला माहीत नाही. पण असं जनरली होतं की तुम्ही जर रेग्युलर एका ठिकाणी जाताय, तर समोरच्याला माहीत होतं की तुमची आवड-निवड काय आहे. मग तुम्ही जेव्हा 10व्या दिवशी, 8व्या दिवशी जेव्हा त्या हॉटेलमध्ये जाता, जेव्हा तुम्ही हॉटेलमध्ये पाय ठेवता आणि त्या पर्टिक्युलर जो सर्व्ह करणारा असतो त्याला माहिती असतं, की हे 5-6 लोकं आहेत आणि कोणाला काय पाहिजे त्याला माहीत झालेलं असतं. म्हणजे प्रत्येकाचं त्यांनी एक प्रोफाइल बनवलेलं असतं. ही हॅज मेड वन प्रोफाइल, की कोणाला काय लागतंय. मग तुम्ही काही न मागताच तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या समोर ती पर्टिक्युलर डिश सर्व्ह करतो. सो ही हॅज मेड युअर प्रोफाइल. Likewise, when you go to the browser security, when you basically go to the internet for browsing, so in browser security we call it as making a profile. Means the tracker who is tracking your all visits, who is tracking that what you are downloading, what you are uploading, which general sites you are visiting. So it makes a track and it makes a profile of yours. Now this is basically very dangerous. Okay, making a track or tracking the system, tracking your all visits, tracking your browsing, making your profile, it is basically a dangerous. So basically, you may know that whenever you use your web browser, so your web browser maintains one history that how many sites you have been visited, which site has been visited by you, how many sites you have visited, what you have downloaded, what you have uploaded. So that all history is maintained by a web browser. Okay, and there is a one more concerned thing that is called as cookies. Day before yesterday, I think students had given me the answer, what is meant by cookies. But let me discuss you on that, what is actually cookies. Whenever you use a web browser and whenever you access any website, whenever you browse any website, so basically these cookies performs a very important role in this session. Okay, so let us understand first of all cookies, and thereafter we will see that what browser security we should maintain, what precautions we made while using the web browser. Okay, so first of all let us understand cookies. Okay. So first of all, let us understand cookies. Now, in this between, if anybody has any issues, queries, doubts, please ask me. I want to make this particular session very interactive. So when we say cookies, so cookies is a small data from a website stored on user computer while browsing the website. Now suppose you are basically opened the Amazon website and you want to purchase something, right? So you have gone to the Amazon site. Now suppose if you have any sign up or sign in, so you will provide the username, password, right? So whatever the activity we are doing, a user, whatever the activity he is doing on the browser, that information goes to the server. And whatever the reply come from the server, it is also come to your computer on your browser. So whatever the activity made by the user,
is also goes to the server by the cookies, and whatever the reply come from the server, it also comes in the form of cookies. The browser will always send cookies with every request. तुम्ही जे पण वेब ब्राउझरवर काम करत असता, जे काय रिक्वेस्ट करत असता सर्व्हरला, ती कुकीजच्या माध्यमातून जाते आणि सर्व्हरवरून पण तुमच्या ब्राउझरवर जे येते ते कुकीजच येतात. म्हणजे सर्व्हरशी जेव्हा एक सेशन एस्टॅब्लिश होतं, तर युजर काय काय करतो आहे याची इन्फॉर्मेशन सर्व्हरला जायला पाहिजे आणि सर्व्हर जो रिस्पॉन्ड देतो त्याची इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउझरला यायला पाहिजे. मग ते कशाच्या माध्यमातून येतं? कुकीजच्या. सो व्हॉट इट सेज, cookies are sent by HTTP header whenever we access any website. So website is nothing but the web service, and web service is given by a protocol that is called as HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTP. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की कुठलीही नेटवर्किंग सर्व्हिस एका प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून देण्यात येते. फॉर एक्झाम्पल, जर मी ईमेल सेंड करत असेल तर प्रोटोकॉल यूज होतो सिंपल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, SMTP. ही एक वेब सर्व्हिस झाली. ईमेल सेंड करणे ही एक वेब सर्व्हिस झाली. जेव्हा तुम्हाला ईमेल रिसीव्ह होतो मेल बॉक्समध्ये, ती पण एक मेल सर्व्हिस झाली. ती कोणाच्या माध्यमातून देण्यात होती? एका प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून. त्याचं नाव आहे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल व्हर्जन 3 किंवा इंटरनेट मेसेजिंग ऍक्सेस प्रोटोकॉल व्हर्जन 4. जेव्हा तुम्ही एखादी लाईव्ह स्ट्रीमिंग व्हिडिओ बघत असता बाय युझिंग द नेटफ्लिक्स और Amazon Prime or something another any streaming media service. So all these are the networking services, and networking services are given by the protocol. So basically जेव्हा तुम्ही वेबसाईट ऍक्सेस करता तेव्हा वेब सर्व्हिस दिल्या जाते सर्व्हर कडून. दॅट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल HTTP. सो हे जे काय घेवाण देवाण म्हणजे आपण काय म्हणूया, क्लायंटने काहीतरी ऍक्सेस केलं वेबसाईट, मग सर्व्हरनी ती वेबसाईट फॉरवर्ड केली क्लायंटला. जे काय सेशन एस्टॅब्लिश होतं त्याच्यामध्ये जे IP चे पॅकेट जो प्रोटोकॉल यूज केला जातो दॅट इज हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल यूज केला जातो, त्याचा हेडर असतो. सो व्हॉट इट सेज, cookies are sent by HTTP header between browser and server. HTTP makes sure that the browser and server should understand cookie. Cookie means that kind of file. Okay, a small data file which is basically getting transferred from server to client, client to server. But त्याच्या मागे ट्रान्सपोर्ट काय असेल, त्याच्या कशाच्या माध्यमातून जाईल तो HTTP हेडर किंवा HTTPचं पॅकेटच्या माध्यमातून हे कुकीज क्लायंटवरून म्हणजे तुमच्या ब्राउझरवरून सर्व्हरला, सर्व्हरवरून ब्राउझरला रिसीव्ह होतो. ओके, सो इफ एनीबडी हॅज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी अबाउट या म्हणजे या एक स्लाइड बद्दल जर काही क्वेश्चन असेल तर विचारा, डाऊट असेल तर विचारा, प्लीज पोस्ट करा. येस नो म्हणजे मी पुढे जातो. Everybody understood what is meant by cookies? Okay. It is showing 18. Sneha is saying yes. Other than Sneha? Sneha says she understood. But other thing, other people. Theek. Fine. Let us go ahead. Okay. Sanika also says she understood. Fine. Thank you. Now, cookies, basically this is the small text files are stored on the user's computer and expire after a set amount of time. Okay. Suppose what happens that internet has gone, there is a your computer got disconnected from the internet. So after a specific time, this cookies basically expires after some particular time period. Okay. They are used to track a user browsing activity. Now, whatever, suppose you have gone to the Amazon
a website, then you want to purchase something, you have provided your username, password, credentials, and after that the cookies basically takes that information to the server. Server also replies back you. Okay, so whatever you are requesting, that all information is goes to server in the form of cookies. So whatever activity you are doing on your web browser, whatever on that website you are executing, requesting, and all information is basically maintained in the cookies. So cookies, they are used to track user browsing activity, remembers login details, track site visitor count. Okay, means how many people has been visited to the website, that count is also maintained by the cookies. Whatever the username, password you are providing, that is also maintained by the cookies. That is the important thing. Okay, now whenever you connect to any website, so website is basically hosted on a server. So that server establish one session. Okay, so suppose I have opened Amazon website. So basically Amazon website is hosted on a server, that is a web server. So a session between my web browser, means my computer's web browser and web server, there is a session is established, and that session information, that session database is maintained by that web server. So what it is saying, these are stored on the server side. Session means I am talking about session. Sessions are stored on the server side and end when the user logs out or closes the browser. जर तुम्ही एक वेबसाईट ओपन केली तर एक सेशन ओपन झालं, सेशन्सची सगळी इन्फॉर्मेशन सर्व्हर मेंटेन करतो. ही जी इन्फॉर्मेशन आहे, ओके, ही इन्फॉर्मेशन सर्व्हर मधून कधी काय म्हणतात त्याला तर काढण्यात येईल किंवा डिलीट करण्यात येईल किंवा बंद होईल जेव्हा तुम्ही वेब ब्राउझर वरून लॉग आउट व्हाल त्या सेशन वरून, किंवा तुम्ही ब्राउझर बंद केलात तर. सो व्हॉट इज सेज, सेशन्स आर यूज टू मेंटेन युजर स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस द पेज रिक्वेस्ट. म्हणजे एखाद्या युजरनी एखादं सेशन एस्टॅब्लिश केलं आणि प्रत्येक वेळेस त्यांनी काय काय रिक्वेस्ट केली याची सगळी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस या सेशन्स मध्ये मेंटेन केला जातो. आता येणारी पुढची जी फिगर आहे त्यामध्ये तुम्हाला एकदम क्लिअर होईल. ओके, बट बिफोर दॅट वाटल्यास मी एक काम करतो, त्या फिगरवर पहिले नेतो मग मागे येतो. जस्ट अ मोमेंट. ओके, ठीक आहे, पहिले आपण फिगर बघू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. अज्युम करूया एक वेब ऍप्लिकेशन सर्व्हर आहे. फॉर एक्झाम्पल अमेझॉनला तुम्ही विजिट करता, तुमच्या कॉम्प्युटरवरून तुम्ही वेब ब्राउझर ओपन केला, त्याच्यावर टाईप केला amazon.com. सो एक रिक्वेस्ट गेली, किंवा कुठलंही वेब ऍप्लिकेशन, मी फक्त अमेझॉन असं नाही म्हणत आहे, एनी ऍप्लिकेशन और एनी वेबसाईट. सो वन रिक्वेस्ट गोज टू द वेब ऍप्लिकेशन सर्व्हर. नाउ युअर सर्व्हर मेंटेन्स द डेटाबेस. ओके, इट मेंटेन्स वन सेशन इन्फॉर्मेशन, मीन्स जे तुमच्या कॉम्प्युटर सोबत वेब ब्राउझर सोबत वेब सर्व्हर एक सेशन एस्टॅब्लिश करेल त्या सेशनची इन्फॉर्मेशन, आणि तुमच्या कॉम्प्युटरला तुमचा जो वेब ब्राउझर आहे त्याला बेसिकली तो एक सेशन आयडी प्रोव्हाइड करतो. ही सेशन आयडी दोन ठिकाणी मेंटेन होते, एक तुमच्या सर्व्हरला, एक तुमच्या क्लायंटला म्हणजे वेब ब्राउझरला. आता काय झालं की जेव्हा तुम्ही रिक्वेस्ट केली तर सर्व्हरनी काय केलं, एक वेब पेज ओपन केलं तुमच्याकडे. ते एक लॉग इन पेज होतं. त्या लॉग इन पेज बरोबर काही कुकीज ट्रान्सफर झाल्या तुमच्या वेब ब्राउझरला, ज्याच्यामध्ये सेशन आयडी इन्फॉर्मेशन होती. सेशन आयडीची इन्फॉर्मेशन, ती सेशन आयडी तुमच्या कॉम्प्युटरला मिळाली, तुमच्या वेब ब्राउझरवर स्टोअर झाली, तुमच्या वेब ब्राउझरनी ती मेंटेन केली सेशन आयडी. म्हणजे लॉग इन पेज ओपन झालं, त्याच्यामध्ये तुम्ही युजर नेम दिला फॉर एक्झाम्पल अमोल, पासवर्ड दिला काहीतरी MES123# आणि एंटर केलं. मग ही रिक्वेस्ट कोणती होती, ही पोस्ट रिक्वेस्ट होती. म्हणजे तुम्ही काहीतरी पोस्ट करतायत सर्व्हरला, तुम्ही प्रोव्हाइड करतायत काही इन्फॉर्मेशन, यू आर पोस्टिंग. तर ही रिक्वेस्ट कोणती होती, पोस्ट रिक्वेस्ट होती. मग ही इन्फॉर्मेशन कुठे गेली, ही इन्फॉर्मेशन क्लायंट वरून सर्व्हरला गेली, पण कशाच्या माध्यमातून गेली, कुकीजच्या माध्यमातून.
So basically, this information about the username password is maintained by cookies and also forwarded to the web application server. Now your web application server maintains the database, like you can see below, it is showing a username. Means त्या सर्व्हरच्या खाली बघा username कोण आहे, पासवर्ड काय आहे, त्याची सेशन आयडी काय आहे, हे बेसिकली सर्व्हर मेंटेन करेल. ही सेशन आयडी तुमच्या सर्व्हरकडे पण असेल, ही सेशन आयडी तुमच्या क्लायंट कॉम्प्युटरवर पण असेल. ठीक आहे. कोणत्या 2 रिक्वेस्टमुळे हे पॉसिबल झालं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट. ओके. आता तुमच्या कुकीज मध्ये जे तुमची सिस्टीमची कुकी आहे, त्या सिस्टीमच्या कुकीकडे युजर नेम पासवर्ड त्यांनी दिलाय, युजर नेम पासवर्ड जो प्रोव्हाइड केला ते पण आहे. त्या कुकीजकडे सेशन आयडी पण आहे जी सर्व्हरनी प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि आता तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझरवर Amazon वेबसाईट ओपन करून जे काही तुम्ही टाईप करता आहात किंवा तुम्ही एखादं प्रोडक्ट सिलेक्ट केलं, कार्टमध्ये टाकलं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिली, हे सगळं कुठे गेलं? हे सगळं त्या कुकीज मध्ये गेलं आणि ते कुकीज प्रत्येक वेळेस ती इन्फॉर्मेशन सर्व्हरला देत राहील. जोपर्यंत तुम्ही Amazonची वेबसाईट ओपन ठेवली आहे तोपर्यंत ती जे काय तुम्ही वेब ब्राउझरवर करता आहात ते कुकीज मध्ये जाते आहे. कुकीज ती फॉरवर्ड करते इन्फॉर्मेशन कोणाला, सर्व्हरला, आणि सर्व्हर त्याप्रमाणे ती ऍक्टिव्हिटी अपडेट करतोय आपल्या सेशन डेटाबेसमध्ये. ठीक आहे. एकदा का तुम्ही त्या लॉग आउट केलात त्याच्यातून किंवा एकदा का तुम्ही ब्राउझर बंद केला तर हे सेशन बंद होऊन जाईल वेब सर्व्हरला. पण लक्षात घ्या, ही सेशन आयडी, हे जे युजर नेम पासवर्ड किंवा जे काय तुम्ही फॉर्म भरला असेल एखादा तुम्ही पेमेंट करण्यासाठी, ती इन्फॉर्मेशन तुमच्या कुकीजकडे आहे आणि ती कुकीज अजूनही तुमच्या वेब ब्राउझरवर आहे. What happened? You have opened a particular web application. One page has been opened on your computer. That page is a login page. So server has provided the session ID. When you have opened the login page, you have provided the username, password, entered. The cookie has that all information about the username, password, okay, session ID. So all this information is going again provided to the server. Server maintain its database. Server reply back and establish a session. Then whatever you are doing on your web browser, what product you are selecting, what payment you are doing, that information also goes to the cookies. Cookies also get provided to the server. Server also update its database. आता तुम्ही प्रोडक्ट परचेस केलं, तुम्ही पेमेंट केलं, आता तुमचं काम झालं, मग तुम्ही काय कराल, तुम्ही लॉग आउट कराल. तुम्ही लॉग आउट केल्यानंतर हे सेशन बंद होऊन जाईल, सर्व्हर साईडला पण बंद होऊन जाईल, तुमच्या साईडला पण ते सेशन बंद झालं, पण तुमच्या वेब ब्राउझरवर ती कुकी अजूनही अवेलेबल आहे. राईट. आता मी एका पेजवर येतो मागच्या. आता हे तुम्हाला फिगरमुळे समजलं असेल. ओके, पहिले मी सेशन आयडी संपवतो, अजून एक पेज मागचं आहे ते पण समजून देईल. A session ID is a unique identifier that a web server assigns to a user for the duration of a session. It is also known as duration of a session is also known as a session token or session identifier. सर्व्हर तुमच्या वेब ब्राउझरला, क्लायंट कॉम्प्युटरला एक आयडेंटिटी देतो. त्याला एक तर तुम्ही टोकन म्हणू शकता किंवा सेशन आयडेंटिफायर म्हणू शकता. शॉर्टकट मध्ये आपण त्याला म्हणू सेशन आयडी. सेशन आयडी कशासाठी यूज होते? मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ ऑपरेशन्स ड्युरिंग अ सेशन. जेव्हापर्यंत तुम्ही त्या साईटवर काम करत आहात, ते एक सेशन एस्टॅब्लिश झालं असेल आणि त्या सेशनमध्ये जे काय ऑपरेशन्स होत आहेत त्याची कंटिन्युटी मेंटेन करण्यासाठी यूज होतो. युजरची ऍक्टिव्हिटी मेंटेन करण्यासाठी सेशन आयडी यूज होते. And it make it easier to complete the task like filling out forms or tracking the items in a shopping cart and social media surfing. सेशन आयडी बेसिकली कशासाठी युजफुल होते की तुमची जी पूर्ण टास्क जी इझियर टू कम्प्लीट द टास्क लाईक फिलिंग आउट द फॉर्म, तुम्ही जे फॉर्म भरता किंवा काहीतरी एक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करता जेव्हा एखादं वेब ऍप्लिकेशन ओपन होतं, ओके, किंवा तुमच्या जे काय शॉपिंग केलेलं आहे त्या शॉपिंगच्या पर्टिक्युलर जे काय प्रोसेस आहे त्याला ट्रॅक करण्यासाठी किंवा सोशल मीडियामध्ये तुम्ही काय काय करताय त्याच्यासाठी, ही सगळी इन्फॉर्मेशन सोपी करण्यासाठी, मेंटेन करण्यासाठी, ट्रॅक ठेवण्यासाठी, डेटाबेस ठेवण्यासाठी सेशन आयडी यूज होते.
ठीक आहे. आता मी एका अजून स्लाइडवर जातो. तर आता हे ज्या कुकीज आहेत या बेसिकली 2 टाईपच्या आहेत. त्याच्या पहिले मला एक उत्तर सगळ्यांकडून हवं आहे. असं होतं का कधी-कधी की तुम्ही एखाद्या वेबसाईटला गेला, पण त्या वेबसाईटला वेगवेगळ्या थर्ड पार्टी काही ॲडव्हर्टाइजमेंट्स ओपन होतात. काही पॉपअप्स ओपन होतात किंवा एखाद्या प्रॉडक्टचं पॉपअप ओपन होतं, एक ॲडव्हर्टाइज ओपन होते. असं होतं का बऱ्याच वेळेस? तुम्ही ॲक्चुअली XYZ नावाची स्लाइड ओपन आपलं सॉरी वेबसाईट ओपन केली. पण असं होतं का, की तुम्ही एका साइटला ॲक्सेप्ट केलं, पण त्याच्याबरोबर त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटमध्ये वेगवेगळ्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स किंवा असं काही कनेक्टेड वेब पेजेस असतात का? किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, पॉपअप्स असे असतात का? तुम्ही बघितले? येस ऑर नो प्लीज गो अहेड. ओके, आर्या सेज येस. एनीबडी? तुमचे एक्सपिरियन्स. तुम्ही एखाद्या वेबसाईटला गेलात, पण तिथे दुसऱ्याच कुठल्या एखाद्या प्रॉडक्टचे पॉपअप किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट असं ओपन होतंय. असं झालंय का? असं होतं का? आर्याने म्हटलं येस. आर्या सेज येस सर. इट हॅपन्स that whenever we access any website, on that website there are third party products and their advertisements also open, their pop-ups also opens. Is it happens? Is it happens? Okay, Shripad say yes. Sneha also say yes. Good, very good. Now, why I'm asking you, because you can see web cookies, there are two types. One is called as first party cookies and second is called as a third party cookies. ज्या मेन वेबसाईटला तुम्ही ऍक्सेस केलं, तर ती जी वेबसाईट आहे तिच्या ज्या कुकीज असतील त्याला आपण म्हणू फर्स्ट पार्टी कुकीज. ओके. द डोमेन यू आर व्हिजिटिंग, ज्याला तुम्ही ऍक्च्युअली व्हिजिट केलाय ती साईट, त्याच्या कुकीज जेव्हा ओपन होतात वेब ब्राउझरला मेंटेन केल्या जातात, त्याला आपण म्हणू फर्स्ट पार्टी कुकीज. द डोमेन यू आर व्हिजिटिंग सॉरी, अँड इन रेअर इन्स्टन्सेस अदर साईट. आता का बरं असतात या स्मूथर साईट ॲक्सेससाठी, म्हणजे कुकीज ॲक्च्युअली का बरं डाउनलोड होतात, तर तुम्हाला वेबसाईट स्मूथली ॲक्सेस करता यावी, तुमच्या ॲक्टिव्हिटीज सर्व्हरला प्रॉपर कळाव्यात, इन्फॉर्म व्हाव्यात, त्याच्यासाठी ॲक्च्युअली कुकीज असतात, मेन पर्पज कुकीजचा. कुकीज बेसिकली रिमेंबर लॉग इन्स, प्रिफरन्सेस, शॉपिंग कार्ट आयटम्स, ETC, जे आपण जस्ट डिस्कस केले. आता थर्ड पार्टी कुकीज म्हणजे काय? समजा जसं मी तुम्हाला प्रश्न विचारला आणि मला बऱ्याच लोकांनी उत्तर दिलं, की सर आम्ही जेव्हा मेन वेबसाईटला जातो तेव्हा बरेचसे असे काही पॉपअप किंवा कधी-कधी थर्ड पार्टी प्रॉडक्टचे पण ॲप्लिकेशन्स किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स ओपन होतात. जेव्हा आपण त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्सला क्लिक करतो, जेव्हा आपण त्या लिंकला क्लिक करतो किंवा जेव्हा आपण एखाद्या पॉपअपला क्लिक करतो, तर आपण रिडायरेक्ट होतो एक दुसऱ्या वेबसाईटला किंवा दुसऱ्या डोमेनला. ही त्या कंपनीच्या प्रॉडक्टचं ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, त्याची ते पॉपअप आहे, त्याची ते लिंक आहे. मग काय होतं, की तुम्ही थर्ड पार्टीला रिडायरेक्ट झाले, थर्ड पेजला रिडायरेक्ट झाले आणि त्याच्या ज्या कुकीज तुमच्या वेब ब्राउझरवर येतात, त्या आहे बेसिकली थर्ड पार्टी कुकीज. ओके. म्हणजे पॉपअपला क्लिक केल्यानंतर रिडायरेक्ट केलं तुम्हाला दुसऱ्या एखाद्या पर्टिक्युलर वेबसाईटला, ज्याचं जे प्रोडक्ट आहे किंवा ज्याची जी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टच्या वेब पेजला त्याने रिडायरेक्ट केलं. मग त्या वेब पेजचे, त्या वेबसाईटच्या कुकीज तुमच्या वेब ब्राउझरवर येतात, त्या थर्ड पार्टी कुकीज. आणि त्या कशासाठी असतात बेसिकली? दीज आर द ॲड सर्व्हर्स, सोशल मीडिया साइट्स, कमेंटिंग ॲग्रिगेटर्स, लाईव्ह चॅट पॉपअप्स. ओके. युजर अक्रॉस मेनी डोमेन्स, म्हणजे त्यांचा पर्पज काय असतो, की वेगवेगळ्या कस्टमरला ट्रॅक करणे. त्याच्यामध्ये ॲडवेअर पण असतं. ॲडवेअर एक प्रकारचं मालवेअर आहे, ज्याने कोणी क्लिक केलं या ॲडव्हर्टाइजला, कोणी क्लिक केलं या पॉपअपला, हे बघण्यासाठी ॲडवेअर डाउनलोड होतं कॉम्प्युटरमध्ये आणि ते तुमची इन्फॉर्मेशन त्या पर्टिक्युलर कंपनीला देते. सो युजर अक्रॉस मेनी डोमेन, पर्पज काय त्याचा? वेअर इट इज ट्रॅक्ड, वेगवेगळ्या डोमेनला, वेगवेगळ्या साईट्सला त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट चालू असतात युजरला ॲडव्हर्टाइज करण्यासाठी. आणि जेव्हा तुम्ही मेन पर्पज काय असतो त्याचा, की जेव्हा तुम्ही पॉपअपला क्लिक करता, जेव्हा त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटला क्लिक करता, एक ॲडवेअर रन होतो आणि हा ॲडवेअर काय करतो, तुम्ही कुठल्या लोकेशनला आहात, कोणत्या देशामध्ये, कुठल्या स्टेटमध्ये, जिल्ह्यामध्ये आहात,
आणि तुमचा IP ॲड्रेस काय आहे, याची सगळी इन्फॉर्मेशन ते कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. सो रिटार्गेट प्रॉस्पेक्टिव्ह कस्टमर्स ॲज दे मूव्ह फ्रॉम साईट टू साईट. म्हणजे त्यांना तो कस्टमरचा इन्फॉर्मेशन पाहिजे असते, की कुणी माझ्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये इंटरेस्ट दाखवला आहे, तो कुठला आहे? हे बघण्यासाठी त्या ॲडवेअर डाउनलोड होते तुमच्या मशीनमध्ये आणि ती सगळी माहिती तुमची त्या पर्टिक्युलर कंपनीच्या वेबसाईटला किंवा कंपनीच्या डेटाबेसला जाते. म्हणजे थोडक्यात काय, कस्टमरचा डेटा गॅदर करण्यासाठी या थर्ड पार्टी कुकीज असतात, जे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करतात. ओके. तर हे सगळी इन्फॉर्मेशन जी ॲडव्हर्टाइजमेंटची, ही थर्ड पार्टी कुकीजमध्ये मग कोणकोणती ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, सोशल मीडियाची आहे की लाईव्ह चॅटची आहे, कोणत्या युजरनी बेसिकली हे ॲक्सेस केलेलं आहे, तो कस्टमर कुठल्या लोकेशनला, याची सगळी इन्फॉर्मेशन कुठे असते, थर्ड पार्टी कुकीजला. म्हणजे तुम्ही ॲक्च्युअल वेबसाईट वेगळीच ओपन केली होती, ओरिजिनल वेबसाईट, पण त्या वेबसाईटवर एक दुसऱ्या प्रॉडक्टचे पॉपअप्स होते, दुसऱ्या प्रॉडक्टचे ॲडव्हर्टाइज होती, ती तुम्ही क्लिक केली तर तुम्ही रिडायरेक्ट झाले दुसऱ्या वेबसाईटला आणि त्या दुसऱ्या वेबसाईटच्या ज्या कुकीज तुमच्या कॉम्प्युटरवर ओपन होतात त्याला आपण म्हणू थर्ड पार्टी कुकीज. जी मेन साईट तुम्ही ॲक्सेस केली होती दॅट इज द फर्स्ट साईट, त्याच्या कुकीज ज्या तुमच्या ब्राउझरवर येतील दॅट इज फर्स्ट साईट कुकी. आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्या ॲडव्हर्टाइजमेंटला पॉपअपला क्लिक करून रिडायरेक्ट झाले दुसऱ्या साईटला, त्याच्या ज्या कुकीज तुमच्या ब्राउझरवर येतील दॅट इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी कुकीज, दॅट इज बेसिकली युज्ड टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर. It actually, these particular pop-ups or advertisements are only for advertising the products. But once you click on that advertisement, once you click on that pop-up, the third-party cookies get downloaded on your browser and it grabs the information and provide to that third-party company or that product company. So basically, what is the purpose of third-party cookies? Retarget prospective customers as they move from site to site. Okay. तुम्ही मग कदाचित एखादा प्रोडक्ट शोधत असाल, अज्युम करा की तुम्ही एखादं बुक स्पेसिफिकली तुम्ही सर्च करत असाल, पण तुम्हाला Amazonला नाही भेटलं. मग तुम्ही फ्लिपकार्टला गेलात, फ्लिपकार्टलाही नाही भेटलं, मग तुम्ही अजून कुठेतरी Myntra.com गेलात, अजून कुठे गेलात. तर जसं तुम्ही मूव्ह कराल, त्या प्रत्येक वेबसाईटला ती पर्टिक्युलर ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा ते पॉपअप तुम्हाला दिसेल. कारण तुम्ही एक सिमिलर प्रॉडक्ट शोधता आहात, रिसर्च करता आहात, सर्च करता आहात. तर जसा तो युजर एक वेगवेगळ्या वेबसाईटला पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट शोधण्यासाठी जाईल, तिथे तिथे ती कंपनी स्वतःची ॲडव्हर्टाइजमेंट पॉपअप तिथे त्या वेबसाईटला देत राहील. तर त्या कंपनीचं ज्याचं कोणाचं प्रॉडक्ट आहे, त्याची जी वेबसाईट आहे, त्याचे जे कुकीज तुमच्या ब्राउझरवर जर येतात, त्यांना आपण म्हणू थर्ड पार्टी कुकीज. ओके. नाउ व्हॉट इज द कन्सेप्ट? We have seen session ID. Okay, now we have seen how we get the session ID. Server maintains a session. Server maintains the session information, session database, session ID. Session ID is also provided to the client, and client maintain that session ID in the cookies. Now, whatever the session establish, all the information which the user is providing on the client web browser, whatever the activity user is doing on that particular website, that is basically maintained by cookie, and cookie forward that information to the web application server or websites. Okay. Now there is a one concept that is called as session hijacking. As a concept that is called as session hijacking. याला आपण man in the middle attack असं सुद्धा म्हणूया. अज्युम करा तुम्ही फेसबुकचं तुमचं अकाउंट ओपन केलं. ओके. Assume that you have opened your Facebook account. तर एक सेशन एस्टॅब्लिश झालं फेसबुकच्या सर्व्हरचं आणि तुमच्या वेब ब्राउझर सोबत एक सेशन एस्टॅब्लिश झालं. ठीक आहे. आता हे जेव्हा सेशन एस्टॅब्लिश झालं, तर जेव्हा आम्ही इथिकल हॅकिंग शिकवतो, तेव्हा आम्ही हा एक अटॅक करून दाखवतो स्टुडंटला, दॅट इज कॉल्ड एज सेशन हायजॅकिंग. आम्ही एक टूल वापरतो, टूलचं नाव आहे बर्ब सूट, जे जनरली इंटरसेप्टर आहे. जे इंटरसेप्ट करतं तुमचा सेशन किंवा जे काय ट्रान्झॅक्शन चालू आहे वेब ब्राउझर ते सर्व्हर याच्यामधलं जे ट्रान्झॅक्शन आहे त्याचं सेशन तो इंटरसेप्ट करतो.
मग आम्ही काय दाखवतो स्टुडंटला की जो क्लायंट आहे त्याचा कुकीज आम्ही कॉपी करतो. त्या बर्फसूट नावाच्या टूलनी आम्ही काय करतो, क्लायंटच्या कुकीज आमच्या कॉम्प्युटरवर कॉपी करतो. म्हणजे त्याच्या वेब ब्राउझरच्या कुकीज आमच्या कॉम्प्युटरवर कॉपी करतो. आणि त्या कुकीमध्ये इन्फॉर्मेशन काय असते? त्या कुकीमध्ये इन्फॉर्मेशन असते सेशन आय डीची. त्या कुकीमध्ये इन्फॉर्मेशन असते युजर नेम पासवर्ड. समजा तुम्ही फेसबुकचं अकाउंट एस्टॅब्लिश केलं आहे आणि मी हॅकर आहे आणि मी काय करतो, तुमचं सेशन इंटरसेप्ट करतो बाय युझिंग अ टूल बर्फसूट. आणि तुमची कुकीज आणि तुमचं जे काय ट्रान्झॅक्शन चालू आहे तर मी तुमचं कुकीज आणि डाउनलोड करतो माझ्या मशीनला बाय युझिंग बर्फसूट टूल. आणि मला कुकीज जर मिळाली, तुमचा युजर नेम पासवर्ड मिळाला, तर मी सेम त्या कुकीजमध्ये काय काय इन्फॉर्मेशन असते, सेशन आय डी असते, युजर लॉग इन्स असतात, पेमेंट डिटेल्स असतात. तर मी बेसिकली ते क्रेडेन्शियल यूज करून, ती सेशन आय डी यूज करून डायरेक्ट माझ्या वेब ब्राउझरवरून मी सेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो तुमच्या नावाचं. म्हणजे तुमचं एक सेशन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे फेसबुकचं आणि तुमच्या ब्राउझरवरून तुम्ही जे फेसबुकचं सेशन एस्टॅब्लिश केलं आहे, सेम टू सेम तुमच्या नावाचं एक फेसबुकचं सेशन मी माझ्या वेब ब्राउझरवरून ओपन करू शकतो. कारण मी तुमच्या ब्राउझरची कुकीज, त्याच्यानंतर तुमच्या फेसबुकच्या ज्या कुकीज आहेत, त्यानंतर युजर नेम पासवर्ड जे लॉग इन तुम्ही केलेलं आहे, त्या कुकीजमध्ये सेशन आय डी असतं, कुकीजमध्येच युजर नेम पासवर्ड असतो. तर ते कुकीजच मी डाउनलोड केल्या माझ्या मशीनमध्ये, तर मला सेशन आय डी मिळते, युजर नेम पासवर्ड मिळतो. मी तुमच्या फेसबुकला डायरेक्ट कनेक्ट होऊ शकतो, तेही विदाऊट गिव्हिंग युजर नेम अँड पासवर्ड. तिथे 2 सेशन एस्टॅब्लिश झाले. एक तुम्ही स्वतः यूज करतात ओरिजिनल तो, आणि एक हॅकर यूज करतोय तो मी. ओनली बाय जस्ट कॉपिंग द कुकीज बाय इंटरसेप्टिंग द सेशन. त्याला आपण म्हणतो सेशन हायजॅकिंग अटॅक. Okay. So session hijacking is, as the term suggests, a user in the session can be hijacked by an attacker and lose control of the session altogether. Where there is a personal data can easily be stolen. तुमच्या फेसबुकचा ऍक्सेस मला मिळाला, मी डायरेक्ट कोणाला काही मेसेज पाठवू शकतो. दॅट इज कॉल्ड सेशन हायजॅकिंग. मग जेव्हा आपण वेब ब्राउझर यूज करतो, ऍक्च्युली एक अजून वेबसाईट पेज ओपन करतोय मी, जस्ट अ मोमेंट. ओके. जसं आपण सुरुवातीला डिस्कस केलं कुठले वेब ब्राउझर्स आहेत. ओके. So as I am saying, whenever you are internet surfing website, whatever the website you are visit is, it is tracked. Your profile can be made by tracker. Your browsing history, cookies can be used for session hijacking attacks. जसं आता आपण कुकीज बद्दल डिटेल बोललो, आपण कुकीज, सेशन आयडीज याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलं. पर्पज एवढाच आहे की तुम्हाला हे माहीत व्हावं बेसिकली की ह्या कुकीज केवढ्या महत्वाच्या असतात किंवा ब्राउझिंग हिस्ट्री केवढी महत्वाची असते. तर आता जर मला वेब ब्राउझर सिक्युरिटी, माझं वेब सेशन सिक्युअर करायचं असेल, तर मला काय करावं लागेल? ऑलवेज क्लिअर युअर ब्राउझिंग हिस्ट्री, ऑलवेज क्लिअर कुकीज ऑफ वेब ब्राउझर्स. ओके. आता तुम्ही जर मायक्रोसॉफ्ट एज वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन आहे इन प्रायव्हेट ब्राउझिंग. जर तुम्ही गुगल क्रोम वापरत असाल तर त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन आहे इनकॉग्निटो मोड. ओके. आणि तुम्ही काही सिक्युरिटी एक्सटेन्शन सुद्धा वापरू शकता, जेणेकरून तुम्ही जर डेली बेसिसवर किंवा तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री जर तुम्ही नेहमी रिफ्रेश केली किंवा तुम्ही तुमच्या कुकीज नेहमी डिलीट करत गेला, तर बेसिकली सेशन हायजॅकिंग किंवा फिशिंग हे अटॅक होणार नाही. आता प्रायव्हेट ब्राउझिंग काय आहे किंवा इग्नोर मोड काय हे आपण डिस्कस करू. पण यापूर्वी तुम्हाला मी आता माझ्या मायक्रोसॉफ्ट एज मध्ये घेऊन जातो. दिस इज माय विंडोज 10 मशीन अँड दिस इज अ मायक्रोसॉफ्ट एज. मायक्रोसॉफ्ट एज मध्ये मी जातो आणि इथे मी जातो बघा हिस्ट्री मध्ये. ओके. सो आय गो हिअर. राईट हँड साईडला बघा 3 डॉट्स आहेत, तिथे गेलो आणि मी बेसिकली जातो आता कुठे? हिस्ट्रीमध्ये. ओके.
आणि इथे तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल बघा, इथे ट्रॅश दिसतोय तुम्हाला. इट इज शोईंग डिलीट ब्राउझिंग डेटा. ओके, तर तुम्ही ब्राउझिंग डेटामधले काय काय डिलीट केले पाहिजे? जी हिस्ट्री आहे, जी तुम्ही आता हे केली, डाउनलोड काही केलं असेल तर ते तुम्ही डिलीट करू शकता. कुकीज अँड अदर साईट डेटा, इथे मी क्लिक करतो, तर तुम्ही कुकीज डिलीट केल्या पाहिजे. ज्या इमेज कॅश झालेल्या आहे तुमच्या ब्राउझरवर ते डेफिनेटली तुम्ही जर काही पासवर्ड्स वगैरे तुम्ही दिले असतील. आता लक्षात घ्या, whenever you are basically opening any web application, so it asks you to give information. For example, suppose you want to download some free tool, something you want to download from one particular website. So whenever you try to download, it asks you your information. Please give your first name, last name, email address, phone number, likewise. So this is we call it as a form. So you fill that form. सो जे काय तुम्ही फॉर्म मध्ये फिल केलेलं आहे ते पण तुमच्या कुकीज मध्ये राहतं. ओके, आता याच्यामध्ये ना तुम्ही एक कन्सेप्ट बघा खाली दिलेला आहे, पासवर्ड्स. म्हणजे ज्या फॉर्म मध्ये तुम्ही कदाचित तुमचा युजर नेम, पासवर्ड, ईमेल ऍड्रेस, बाकी सगळं टाकता, तर पासवर्ड पण जे काय तुम्ही टाकलेले आहे ते पण तुमच्या त्या ब्राउझरच्या कुकीज मधून आणि इन्फॉर्मेशन मधून निघून गेले पाहिजे. आता एक सगळ्यात डेंजरस गोष्ट इथे खाली आहे बघा, ऑटो फिल फॉर्म डेटा. आता लक्षात घ्या, समजा तुम्ही ऑलवेज यू आर युझिंग फेसबुक. So Facebook वर for example your name is Amit. For example, Amit Sheke is basically a one user. He has a password, for example, something test123 $. Now, what is a autofill? That suppose if it is enabled on your web browser, so next time when you browse your Facebook account or Instagram account, when you type Amit, so automatically Sheke will get typed automatically. ऑटोफिल म्हणजे काय? अमित टाकलं की ऑटोमॅटिकली तो अमित शेळके पूर्ण करून टाकेल. जर मी माझा पासवर्ड टाकला फॉर एक्झाम्पल टेस्ट, तो ऑटोमॅटिकली test123 डॉट कम्प्लीट करून टाकेल, कारण त्यांनी तो लक्षात ठेवलेला आहे. तर हे सगळ्यात डेंजरस आहे ना. हे सगळ्यात डेंजरस कधी आहे? जेव्हा तुम्ही तुमचं फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन करत असाल तेव्हा. तर ऑटोफिल म्हणजे काय, की तुमच्या ब्राउझरनी असे कुठलीही गोष्ट ऑटोमॅटिक फिल नको करायला, किंवा अर्धवट तुम्ही टाकली तर उरलेली त्यांनी कंप्लीट नको करायला. ऑटोफिल म्हणतात त्याला आपण. तर ऑटोफिलचा असा काही असेल तर तोही डेटा तुम्ही क्लिअर करायला पाहिजे. राईट, सो यू शुड क्लिअर द कुकीज, कॅश इमेजेस, पासवर्ड, ऑटोफिल, साईट परमिशन्स. ओके, सो यू कॅन बेसिकली क्लिअर दॅट. हे तुम्ही क्लिअर करायला पाहिजे डेली बेसिसवर. आता यामध्ये बघा ट्रॅकिंग प्रिव्हेन्शन दिलेलं आहे. जसं मी तुम्हाला म्हणतोय की तुमच्या सेशन ट्रॅक होत असतं नेहमी. युअर सेशन इज ऑलवेज गेट ट्रॅक्ड. तर याच्यामध्ये काही सेटिंग्स दिल्या आहेत, जसं की बेसिक. व्हॉट इट सेज, अलाउज मोस्ट ट्रॅकर्स अक्रॉस ऑल साइट. कंटेंट अँड ऍड्स विल लाईकली बी पर्सनलाइज. साइट्स विल वर्क ॲज एक्सपेक्टेड अँड ब्लॉक्स नोन हार्मफुल ट्रॅकर्स. तो काय म्हणतो की जे नोन ट्रॅकर्स आहेत, हार्मफुल ट्रॅकर्स आहेत, त्यांनाच आम्ही फक्त ब्लॉक करू. दुसरा आहे बॅलन्स्ड. ब्लॉक ट्रॅकर्स फ्रॉम साइट्स यू हॅवंट विजिटेड. ओके, तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर साईटला कधी व्हिजिटच दिलेली नाही आहे, पण ट्रॅकर तुम्हाला ट्रॅक करतोय की तुम्ही कधी व्हिजिट न केलेल्या साईटला जर तुम्ही पहिल्यांदा गेलात किंवा फर्स्ट टाइम तुम्ही ऍक्सेस करत असाल तर त्याचं ट्रॅकिंग होऊ देणार नाही. ब्लॉक ट्रॅकर्स फ्रॉम साइट्स यू हॅवंट विजिटेड, किंवा तुम्ही एखाद्या वेबसाईटला व्हिजिटच नाही केली आहे तर अशा पर्टिक्युलर साईटला ट्रॅकिंग तो करणार नाही. ओके, अँड ब्लॉक्स नोन हार्मफुल ट्रॅकर, तो रिकमेंडेड हे आहे बॅलन्स. आता तुम्ही बघा कोणते कोणते ट्रॅकर्स मायक्रोसॉफ्ट एजनी ब्लॉक केलेले आहे. इफ यू क्लिक हिअर यू विल सी द लिस्ट. हे एवढ्या पर्टिक्युलर कंपन्या ज्या आहेत ज्या माझ्या सेशनला आतापर्यंत ट्रॅक करतायत. आता त्याच्यामध्ये काही चांगल्या कंपन्या पण आहेत, त्याच्यामध्ये फेसबुक पण आहे, ॲडोब पण आहे जे ट्रॅक करतंय मला. ओके, त्याच्यानंतर भरपूर साइट्स आहेत बघा, नियर अबाउट विच आर ट्रॅकिंग राईट नाव मी, की मी काय जातोय, कुठे जातोय, काय डाउनलोड करतोय, काय अपलोड करतोय. आता ही लीगल इन्फॉर्मेशन आहे जी आपल्याला ब्राउझरवरून मिळते.
तर माझं ट्रॅकिंग नको व्हायला ना. व्हॉट डू यू थिंक की समजा तुम्ही तुमचं इंटरनेट वापरत असाल तर तुम्ही कुठल्या वेबसाईटला जाताय, काय डाउनलोड करताय, काय अपलोड करताय, हे तुम्ही ट्रॅक व्हायला पाहिजेत का? तुमची प्रायव्हसी मेंटेन राहायला पाहिजे, तर तुम्ही तुमचं ट्रॅकिंग व्हायला नको ना तिथे? येस ऑर नो? प्लीज गिव मी ऑन द चॅट. तुमचं ट्रॅकिंग व्हायला पाहिजे का? इंटरनेटवर लोकांनी, कंपन्यांनी तुम्हाला तुम्हाला ट्रॅक केलं पाहिजे का, की अरे कुठल्या वेबसाईटला चाललाय, काय डाउनलोड करतोय, काय अपलोड करतोय, हे व्हायला पाहिजे की नको? नाही व्हायला पाहिजे ना. 100% तुमची प्रायव्हसी तुमच्याजवळच मेंटेन राहिली पाहिजे. नोबडी शुड ट्रॅक यू ऑन द इंटरनेट. तुम्ही काय डाउनलोड करताय, काय अपलोड करताय, हे ट्रॅक व्हायलाच नको. बरोबर आहे. तर बेसिकली इथे बघा, मी आता पुन्हा इथे चाललोय. गोइंग हिअर, इथे तुम्हाला एक ऑप्शन दिसतोय मायक्रोसॉफ्ट एज मध्ये, न्यू इन प्रायव्हेट विंडो. आता मी तुमच्यासाठी वाचतोय. जनरली आता लक्षात घ्या, आजच्या डेट पासून जेव्हा पण तुम्ही काहीतरी ऍक्सेस कराल इंटरनेटवर, ऑलवेज यूज दिस विंडो इन प्रायव्हेट ब्राउझिंग. Why you are going to use it? I'm just reading for you. In the left hand side, what it is showing, what in private browsing does, deletes your browsing information when you close all in private window. म्हणजे जसं की तुम्ही आता इंटरनेटवर काम केलं, जसे तुम्ही विंडो क्लोज केली तर तुम्ही जे काय तुमची हिस्ट्री होती ते पण डिलीट करेल, कुकीज पण डिलीट करेल. म्हणजे एखाद्याला सेशन हायजॅकिंग करायचं असेल तो करू शकणार नाही. तुमच्या वेब ब्राउझरवर कुठल्याही सर्व्हर सोबत एस्टॅब्लिश जर तुम्ही सेशन केलं असेल, नुकतीच वेबसाईट ॲक्सेस केली असेल, तर त्याची सेशन आयडी, कुकीज, त्याच्यानंतर काय काय वेबसाईट तुम्ही व्हिजिट केल्याची हिस्ट्री एखाद्या हॅकरला मिळणारच नाही. म्हणजे तो जशी तुम्ही ही इन प्रायव्हेट ब्राउझिंग वरून तुम्ही इंटरनेट कनेक्शन्स, वेबसाईट ब्राउझिंग वगैरे सगळं कंप्लीट केलं आणि क्लोज केलं, तर जे जे काय तुम्ही डाउनलोड केलं, अपलोड केलं, ज्या ज्या वेबसाईटला तुम्ही ॲक्सेस केला त्याची हिस्ट्री आणि त्याच्या रिलेटेड कुकीज ते डिलीट करून टाकेल. जसं तुम्ही क्लोज केली विंडो तसं ते क्लिअर करून टाकेल. सेव्स कलेक्शन, फेवरेट्स अँड डाउनलोड्स बट नॉट डाउनलोडेड हिस्ट्री. फेवरेट्स वगैरे तो मेंटेन करेल, पण तुमची हिस्ट्री तो मेंटेन करणार नाही. प्रिव्हेंट्स मायक्रोसॉफ्ट बिंग सर्चेस फ्रॉम बिंग असोसिएटेड विथ यू. म्हणजे काय तुम्ही सर्च केलं त्याची इन्फॉर्मेशन पण तो आउट होऊ देणार नाही. इन प्रायव्हेट ब्राउझिंग काय करत नाही, हाईड युअर ब्राउझिंग फ्रॉम युअर स्कूल, एम्प्लॉयर और इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. म्हणजे तुम्ही जर समजा तुमच्या कॉलेजकडून, कॉलेजच्या नेटवर्कवरून जर वापरत असाल तर कॉलेजच्या नेटवर्कला माहीत पडेल की तुम्ही काय वेबसाईट ॲक्सेस करता आहात. ISP ला कळेल तुम्ही काय ॲक्सेस करतात, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला. आणि ज्याच्या कोणाची तुम्ही वेबसाईट ॲक्सेस करताय त्याला कळेल की कोण ॲक्सेस करतंय. गिव्ह यू ॲडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रॅकिंग बाय डिफॉल्ट. तो ॲडिशनल प्रोटेक्शन देत नाही म्हणतो तो, पण तो काय करतोय, तो तुमचं कुठलीही हिस्ट्री किंवा कुकीज सेव्ह होऊ देत नाही ब्राउझरवर. ॲड ॲडिशनल प्रोटेक्शन टू वॉट अवेलेबल इन नॉर्मल ब्राउझिंग. म्हणजे नॉर्मल ब्राउझिंग करताना जे प्रोटेक्शन तुम्हाला मिळत नाही ते याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल. तुमच्या वेब ब्राउझरवर जे कुकीज आहेत, सेशन आयडी आहे, त्याच्यानंतर मग तुमची हिस्ट्री आहे ते तो डिलीट करेल. तर हे तुम्ही जनरली यूज करायला पाहिजे. तर तो म्हणतो की जर तुम्हाला चांगलं प्रोटेक्शन पाहिजे असेल तर तुम्ही ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट ट्रॅकिंग प्रिव्हेन्शन व्हेन ब्राउझिंग इन प्रायव्हेट. जर तुम्हाला चांगलं प्रोटेक्शन पाहिजे असेल तर तुम्ही याला इथे क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला कुठलीही तुमची इन्फॉर्मेशन तो ट्रॅक होऊ देणार नाही हॅकरला. ओके. त्याच्यामध्ये तुम्ही नंतर स्वतः घरी चेक कराल की व्हॉट कॅन पीपल सी अबाउट माय ब्राउझिंग. एखादा कोणी व्यक्ती, ट्रॅकर तुमची कुठली इन्फॉर्मेशन बघू शकतो ते इथे तो दाखवतो. तर तुम्हाला जर तुमचं ट्रॅकिंग नको झालं असेल, तुम्हाला असं वाटत असेल की मला माझं ब्राउझिंग कोणी ट्रॅक न करावं इंटरनेटवर, तर तुम्ही इन प्रायव्हेट ब्राउझिंगची विंडो ही ओपन करायची नेहमी कुठलीही वेबसाईट ॲक्सेस करत असताना, राईट. अँड ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट ट्रॅकिंग प्रिव्हेन्शन व्हेन ब्राउझिंग इन प्रायव्हेट. ठीक आहे. हे जर तुम्ही ऑन केलं तर तुमचं एकदम सिक्युअर ट्रॅकिंग राहील. हे झालं मायक्रोसॉफ्ट एजचं. जर मी गेलो, तुम्ही आता वापरत असाल बेसिकली गुगल क्रोम,
तर मी आता चाललोय गुगल क्रोमवर. गुगल क्रोमवर जर तुम्ही गेलात तर इथे आपण जाऊया 3 बटन्सवर आणि इथे जाऊया हिस्ट्री. ओके, आणि हिस्ट्रीमध्ये बघा एक ऑप्शन इथे तुम्हाला दिसतो, डिलीट ब्राउझिंग डेटा. इथे पण तो तुम्हाला विचारतो गुगल क्रोमवर की तुम्ही काय काय बेसिकली डिलीट करायचं आहे. तो एका तासासाठी टाइम रेंज पण दिलेली आहे त्यांनी, तास, 24 आवर्स, 7 डेज, 4 वीक्स, ऑल टाइम. बाय डिफॉल्ट यांनी ठेवलं आहे 1 आवर. So after 1 hour, Google Chrome should delete browsing history, download history, cookies and other sites data, cache images, passwords and other sign data, autofill form data, site settings. हे त्यांनी सगळं डिलीट केलं पाहिजे. हे तुमच्या मर्जीवर आहे तुम्ही काय काय ठेवणार आहात ते, पण जनरली या 4 गोष्टी तर तुम्ही डिलीट केल्याच पाहिजे. व्हॉट इज browsing history, downloaded history, cookies and cache images, and also I will say the password and autofill form data, that also you delete always. So if you select that, it will delete it. If you click on delete, okay. Basic, it will basically always delete for after every hour. It will delete browsing history, cookies and other site data, cache images file. But if you go to the advanced, it will show that you can also delete whatever the password saved, autofill form, that also it will delete. Okay, so you can also delete it, all these things. पण गुगल क्रोम मध्ये असं काय आहे, जसं वेब मायक्रोसॉफ्ट एज मध्ये आपल्याकडे इन प्रायव्हेट ब्राउझिंग आहे, ज्याच्यामध्ये तो ट्रॅक होऊ देत नाही आणि तुमचं हा ब्राउझिंग हिस्ट्री आणि कुकीज डिलीट करतो. तर याच्यामध्ये काय आहे बेसिकली, याच्यामध्ये आहे इनकॉग्निटिव्ह मोड. जेव्हा केव्हा तुम्ही गुगल क्रोम वापराल तर तुम्ही नेहमी लक्षात घ्या, ऑलवेज बेसिकली whenever you are going to Google Chrome, go to the incognito mode. Now what it says, you have gone to the incognito. तर या इनकॉग्निटो मोड मधून जर तुम्ही इंटरनेट ब्राउज केला तर तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री, कुकीज आणि तुमची इन्फॉर्मेशन जी तुम्ही एखाद्या फॉर्म म्हणजे मी काय म्हटलं होतं, समजा एखादं तुम्हाला काही डाउनलोड करायचं असेल तर तुम्हाला कधी कधी तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन विचारतो ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, ईमेल ॲड्रेस, फोन नंबर. हे तुम्ही फॉर्ममध्ये जे भरता, ते समोर जो फॉर्म येतो त्याची इन्फॉर्मेशन जी भरता, दॅट इज फॉर्म. सो बेसिकली तुम्ही जेव्हा केव्हा इंटरनेट ऍक्सेस कराल, साइट्स ब्राउज कराल, ऍप्लिकेशन ब्राउज कराल, तर इनकॉग्निटो मधून जा. तर तो काय करेल, तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री सेव्ह करणार नाही, कुकीज सेव्ह करू देणार नाही वेब ब्राउझरवर, आणि तुम्ही जी काही इन्फॉर्मेशन भरली आहे फॉर्म्सवर ती काय करणार, तो सेव्ह होऊ देणार नाही. म्हणजे तुम्हाला नेहमी तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री किंवा कुकीज मॅन्युअली डिलीट करण्याची गरज नाही. ही प्रॅक्टिस आजपासून तुम्ही ठेवा. Always, whenever you use the internet, either use in private browsing from Microsoft Edge or use incognito mode from Google Chrome. So whatever you are browsing, it will not get saved, not the cookies, not the history, and not the information form will basically get saved. It will always remove it from your browser. So it will be not available to any hacker. है ना? So एक चांगली प्रॅक्टिस आहे की तुमची ब्राउझिंग हिस्ट्री, डेटा, ऑटोफिल डेटा, पासवर्ड हे तुम्ही नेहमी डिलीट करायला पाहिजे. तर जर तुम्ही इनकॉग्निटो मोड ओपन केलं तर तुम्हाला मॅन्युअली करण्याची गरज नाही. हा ऑटोमॅटिकली तुम्ही ज्या ज्या साईटला ऍक्सेस केलं, जे काय तुम्ही ब्राउझिंग केलं, त्याचा कुठलाच ब्राउझिंग डेटा, कुठल्याच वेबसाईटच्या कुकीज हा सेव्ह करणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला मॅन्युअली कुठल्या कुकीज, मॅन्युअली कुठला ब्राउझिंग डेटा डिलीट करण्याची गरज नाही. हा इनकॉग्निटो मोडची विंडो स्वतःच करेल. त्याच्यामुळे सिक्युअरली ऍक्सेस होईल आणि कोणी तुम्हाला ट्रॅक नाही करू शकणार की तुम्ही कुठे साईटला गेला होता, काय डाउनलोड केलं होतं, काय ऍक्सेस केलं होतं, कुठल्या कुकी कॉपी झाल्या. कोणाला ट्रॅक करू शकणार नाही, कोणाला ती इन्फॉर्मेशन भेटणार नाही, कोणी तुमचं वेब ब्राउझिंग ट्रॅक करू शकणार नाही इंटरनेट. सो फ्रॉम द मायक्रोसॉफ्ट एज you should use in private browsing, and from Google Chrome you should use incognito mode. So what it says, Chrome won't save your browsing history, cookies and site data, information entered in the forms. Your activity might still be visible. जी कोणती वेबसाईट तुम्ही ऍक्सेस करतात त्या वेबसाईटच्या सर्व्हरला माहित असेल,
तुमच्या एखाद्या कंपनी म्हणजे एम्प्लॉयर किंवा तुम्ही तुमच्या शाळा कॉलेजचं नेटवर्क वापरत असेल तर त्यांना माहित असेल, आणि तुमचा इंटरनेट सर्व्हिस यांना माहिती आहे, तिघांना माहिती असेल, पण हे तिघही लीगल आहेत, यांना माहित असलेला काही प्रॉब्लेम नाही. पण other than these three, if somebody is tracking that which website you are visiting, which things you are downloading, if other than these three, if somebody is tracking you, that is not good. So तुम्हाला तुमची जी काय ब्राउझिंग आहे त्याच्यापासून ट्रॅक होण्यापासून हे इनकॉग्निटो मोड तुम्हाला वाचवतं, कारण ते कुठली कुकीज ब्राउझिंग डेटा सेव्हच करत नाही. आता प्रश्न असा पडेल की सर असं कुठलं वेब ब्राउझर आहे का की जे ट्रॅकच होऊ देणार नाही गोष्टी? तर इथे बघा माझ्या विंडोवर तुम्हाला दिसतंय एक ब्रेव नावाचं ब्राउझर आहे. व्हॉट इज द नेम? ब्रेव. तुम्ही ते हे ब्राउझर डाउनलोड करा. हे बनलंच याच्यासाठी आहे की हे तुम्हाला कुठलंही ट्रॅक होऊ देत नाही, कुठलीही तुमची म्हणजे हे ब्राउझर तुम्ही जर वापरलं तर तुमच्या ब्राउझरवर कुठल्याही प्रकारच्या कुकीज, त्याच्यानंतर ब्राउझिंग हिस्ट्री, फॉर्म डेटा हा कुठला सेव्ह करत नाही, हा ट्रॅकिंगच होऊ देत नाही. It basically protects you from tracking and also does not save the cookies, browsing data, and form information. So what he says, the new Brave browser blocks advertise and trackers that slow you down and invade your privacy. तुमची जो प्रायव्हसी ब्रेक करणारे जे ट्रॅकर्स असतात, तुमची प्रायव्हसी ब्रेक करणारे जे ट्रॅकर्स असतात, ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, ह्या कुठल्या तो सेव्हच करत नाही. तुमची वेब ब्राउझिंगची स्पीड मेंटेन करतो, स्लो होऊ देत नाही, कुणाला ट्रॅक करू देत नाही, ॲडव्हर्टाइजला पण ब्लॉक करतो. ओके, तर हे मी डाउनलोड केलेलं आहे. तर ब्रेव नावाचं वेब ब्राउझर आहे, तुम्ही वापरू शकता. सो इट डज नॉट अलाउ एनीबडी टू ट्रॅक युअर ऑल सेशन्स. ओके, आणि हे पण दाखवतो इथे की किती ट्रॅकर्सला त्यांनी ब्लॉक केलं, बँडविड्थ किती सेव्ह केली, टाइम किती सेव्ह केला, सगळं हे दाखवतो, है ना? सो बेसिकली फॉर secure browsing, you can also use this web browser that is called as Brave. ठीक है. Anybody has any question, queries, please ask me. Sneha, other students, do you have any query? Please ask me. No, sir. Any question, queries? No queries? Okay, fine. So I will move to my another topic, which is just information. ठीक है, fine. So that is all about web browser security. So as I said, you always clear your browsing history, your web browsing cookies. In private, you should also use in private browsing incognito mode. You can also use some security extensions. But before using security extension, you must find out that whether it is, you can say the quality of that particular extension, means is it reliable or not, that you have to find out. Generally on the Microsoft Web Store, Google Web Store, Google Chrome Web, Google Web Store, you will find some extensions which are basically used for web browser security. So that security extensions, or we can also call it as a plugins, but not all the plugins are secure. Some hacking happens only because of that plugins. So while downloading the plugins, installing the plugins for the web browser, you must be conscious. You must check first of all, and you must download the particular plugins from the particular store, either
Google Store or Microsoft Store, something like that. Okay. Now the students, basically this basic information I just want to give about the hacking, as it is for the all SY students of Garware College. So what is hacking? What is ethical hacking? What is the difference between the hacking and ethical hacking? What are the different types of hackers? That information I just want to provide you. Okay. Give me 2 minutes. Okay. So basically, I'm just going to introduce you what is a ethical hacking. Okay. Now, when I say hacking, okay. So basically, hacking is grabbing the information, getting the information without permission and without information. If any hackers hack your information from your computer, hack your username, password of your email or your social media, or hack all the videos and images, grab all the data from your computer without your information, without informing you, that I will say hacking. Okay. So basically, what is a ethical hacker? Okay. Ethical hacking is the process of checking and testing the organization's network for the possible loopholes and vulnerabilities. Now, before directly explaining you, I just want to show you one small diagram. Assume that there is a one company, it's abc.com, and there is a one hacker. Now that hacker, by using the internet, find out the vulnerabilities of your server, means that ABC organization server. Vulnerability means weakness in the security. So hacker will find out the vulnerabilities of your server, and that hacker basically makes the attack, commits the attack, execute the attack, and grab all the important critical information of your company. So one attack, cyber attack, happens on your server. And why it has happened? Because your server has number of vulnerabilities, weaknesses. So hacker was able to find out that vulnerabilities. He has figured out that how he can attack. He has planned the attack, and at particular day he makes the attack and grab all the information. So what we say, a hacker basically hacks the system, grab information without giving any information and without permission. That is hacking. That is illegal. Now, assume that your company found, or this abc.com found, that his data breach happened, security breach happened, and cyber attack was happened on the server. This is done by illegal hacker. We generally call them a black hat hackers. Black hat hackers who are illegal, who basically just work for their own benefit. They they don't have a fear of any legal things. They don't have a fear of police and army or anything. They don't fear. They just work illegally just for benefit themselves. Okay, they are working illegally. Now assume that there is one company xyz.com. It is a cyber security company.
This company deals with find out, or legally it find out, it gives the security solutions. So suppose abc.com communicates with xyz.com. xyz.com ही काय आहे, कंपनी आहे जी सायबर सिक्युरिटी मध्ये काम करते, जी व्हल्नरेबिलिटी शोधून देते आणि सायबर सिक्युरिटीचं सोल्युशन प्रोव्हाइड करते. तर abc.com कंपनी काय करेल, xyz.com कंपनीला कॉन्टॅक्ट करेल, सांगेल की आमच्या इथे सिक्युरिटी ब्रीच झालेला आहे, अटॅक झालेला आहे. मग xyz.com काय करेल, abc.com सोबत, मीन्स abc and xyz companies make a contract. एक कॉन्ट्रॅक्ट करतील, कारण XYZ कंपनीकडे तुमची परमिशन पाहिजे की तुम्हाला जर सिक्युरिटी इश्यू करायची आहे, लावायची आहे, तर सगळ्यात पहिले XYZ कंपनीला तुमच्या सर्व्हरला काय काय व्हल्नरेबिलिटीज आहे शोधून काढावं लागेल आणि मग सिक्युरिटी सोल्युशन देता येतील. पण त्यांच्या सर्व्हरवर, त्यांच्या नेटवर्कवर काम करण्यासाठी मला परमिशन लागेल, XYZ कंपनीला परमिशन लागेल. सो ABC कंपनी आणि XYZ कंपनी पहिले कॉन्ट्रॅक्ट करतील. मग त्याच्यानंतर XYZ कंपनीमध्ये असतील इथिकल हॅकर्स. दीज आर ऑल्सो हॅकर्स, बट दे वर्क फॉर लीगल पर्पज. आता XYZ कंपनीकडे परमिशन आहे, कॉन्ट्रॅक्ट आहे abc.comचा. तर जसं एका ब्लॅक हॅट हॅकरनी, इलिगल हॅकरनी हॅक केलं होतं abc.comचा सर्व्हर, तसाच XYZ कंपनीचा इथिकल हॅकर त्या abc.com सर्व्हरला हॅक करेल, पण सांगून करेल. म्हणजे abc.comच्या ॲडमिनिस्ट्रेटरला सांगेल की मी उद्या 12 ते 1च्या दरम्यान सिस्टीम हॅक करेल आणि प्रयत्न करेल की काय काय व्हल्नरेबिलिटीज तुमच्याकडे होत्या. मग हा XYZ कंपनीचा इथिकल हॅकर काय करेल, हा नोन हॅकर आहे, म्हणजे तो इन्फॉर्म करेल त्यांना पहिले की मला असं असं फाइंड आउट करायचं आहे काय काय व्हल्नरेबिलिटीज तुमच्या सर्व्हरमध्ये होतात. तर जसं एका इलिगलनी हॅकरनी हॅक केलं होतं तसं मी हॅक करेल, त्याच्या माइंडसेटनी हॅक करेल आणि मग जे काय मला फाइंड आउट्स मिळतील ते मी तुम्हाला शेअर करेल. नंतर बेसिकली मग जो इथिकल हॅकर्स असेल XYZ.comचा, तो हॅक करेल सिस्टीमला आणि एक रिपोर्ट बनवेल, त्याला आपण म्हणतो सिक्युरिटी असेसमेंट. तो रिपोर्ट देईल abc.comला की ह्या पर्टिक्युलर विकनेसेस तुमच्या सिक्युरिटीमध्ये होत्या आणि त्यामुळे एका इलिगल हॅकरनी तुमचं सिस्टीम हॅक केली, नेटवर्क हॅक केला आणि सगळी इन्फॉर्मेशन ग्रॅब केली. आणि मग त्याच्यावर काय सोल्युशन्स द्यायचे, तर मग ही XYZ कंपनी त्याच्यावर सोल्युशन्स देईल, सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करेल, फायरवॉल लावेल, पॉलिसीज सेट करेल आणि बाकीच्या जे काही सिक्युरिटी डिप्लॉयमेंट आहे त्या करेल. तर इथिकल हॅकर्स हे काय, दीज आर द लीगल हॅकर्स, दे वर्क फॉर लीगल पर्पज. त्यांना आपण व्हाईट हॅट हॅकर सुद्धा म्हणतो. ओके, तर आता इथे बेसिकली okay, so ethical hacking is the process of checking and testing the organization's network for the possible loopholes or vulnerabilities. These legal hackers, or we call it as a white hat or ethical hackers, are actually expert who perform ethical hacking. Ethical hackers do not harm the computer system while hacking in the ethical manner. They perform hacking in the ethical ways without causing any damage to the computer system. म्हणजे ते तुमच्या लूप होल्स चेक करण्यासाठी, व्हल्नरेबिलिटी चेक करण्यासाठी आणि एक रिपोर्ट बनवतात, त्याला म्हणतो सिक्युरिटी असेसमेंट, की काय विकनेस होत्या सिक्युरिटीमध्ये, काय व्हल्नरेबिलिटीज होत्या, काय सेटिंग्स नको पाहिजे होते, त्याचा रिपोर्ट देतो आणि तो सांगून हॅकिंग करतो. कारण त्याला रिपोर्ट द्यायचा आहे, त्याला सिक्युरिटी लावायची आहे, पण सिक्युरिटी लावण्या अगोदर काय काय लूप होल्स होते, काय काय विकनेस होता हे तर माहित पाहिजे. तर कॉन्ट्रॅक्ट होतो 2 कंपन्यांमध्ये. मग इथिकल हॅकर एक पर्टिक्युलर टाइम देतो, त्या टाइम पिरियडमध्ये तो हॅक करतो, त्याला एक रिपोर्ट बनवतो आणि तो त्या ABC कंपनीला देईल की या व्हल्नरेबिलिटीज होत्या आणि आता आम्हाला या सिक्युरिटी त्याच्यावर लावायच्या. सो इथिकल हॅकिंग improves the security perimeter of organization. Ethical hacking is an important aspect of penetration testing. आता ही जी टेस्टिंग इंटरनेट वरून जो हॅकर करतो, इथिकल हॅकर करतो, त्याला ऍक्च्युली म्हणजे जे काय तो हॅक करतो इंटरनेटवरून, त्याला ऍक्च्युली पेनिट्रेशन टेस्टिंग म्हणतात. ज्याच्यावरून आपल्याला कळतं, त्या हॅकरला कळतं की काय काय प्रॉब्लेम्स होते, काय काय विकनेसेस होते. इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पेनिट्रेशन टेस्टिंग.
हे आपण सुरुवातीलाच बघितलंय, द इसेन्शियल थ्रेट्स लाईक थ्रेट, एक्सप्लॉइट, vulnerability, that already we have seen. Okay, information triad, that also we had discussed. Okay, now the discussion between the hacking versus ethical hacking. So first of all, we'll see hacking. So hacking refers to exploiting system vulnerabilities and compromising security controls to gain unauthorized access of system resource. Unauthorized हा शब्द खूप चांगला आहे. इलिगल म्हटल्यापेक्षा अनऑथोराइज. तुम्ही इन्फॉर्म केलेलं नाहीये, तुम्हाला परमिशन नाही, तुम्ही इलिगली ऍक्सेस करताय, अनऑथोराइज ऍक्सेस. It involves making changes in the system or application features to accomplish a goal outside of the original creation. Okay. And ethical hacking. Ethical hacking involves the use of hacking tools, tricks, and techniques to identify vulnerabilities so as to ensure system security. काय vulnerabilities आहे माहीत झाल्या तर त्याला आपण सिक्युअर करू शकतो, त्याला मिटिगेट करू शकतो, सोल्युशन देऊन त्या सिक्युरिटी लावू शकतो. Its target area is simulating techniques used by attackers to verify the exploitable vulnerabilities in the system security. म्हणजे काय काय vulnerability होत्या ज्या एक्सप्लॉइट केल्या गेल्या, त्या vulnerabilityला पॅच करणे, सिक्युरिटी डिप्लॉय करणे आणि त्या पर्टिक्युलर नेटवर्कला सर्व्हरला सिक्युअर करणे, हे काम इथिकल हॅकिंगचं असतं, इथिकल हॅकरचं असतं. Okay, so types of hacker, just I have discussed with you. Black hat hackers. Black hat hackers are hackers with extraordinary computing skills who resort to malicious or destructive activities and are also known as crackers. They use their skills mostly for destructive activities, right? Causing a huge losses for companies as well as individuals. They use their skills in finding vulnerabilities in the various network, including defense and government websites, banking and finance. Some hack to cause damage, steal information, destroy data, or make easy money by hacking identities of bank customers. Ethical hackers are white hat hackers. White hat hackers are use their excellent hacking skills for defensive purpose, for security purpose, for legal purpose. They are also known as a security analyst. In today's scenario, most of the companies have security analysts to defend their system against malicious attacks. White hat job involves helping companies secure their networks from outside intruders. It works for legal purpose. आता नॉलेज हे बेसिकली दोन्ही पर्पज साठी यूज केल्या जाऊ शकतं, चांगल्यासाठी पण वाईटसाठी पण. सो ग्रे हॅट हॅकर्स, they sometimes works for a good purpose, they sometimes work for the bad purpose. So these are the gray hat hackers. So gray hat hackers are hackers who work both offensively and defensively at various times. Gray hat hackers fall between white and black hats. Gray hat supports hackers by finding various vulnerabilities of system or network, and at the same time may help various vendors to improve software or hardware by checking their limitations and making them more secure. Sometimes they help offensive म्हणजे without information, without permission, they can hack, but they help these vendors की त्यांचे प्रोडक्ट्स आहेत ते किती व्हलनरेबल आहे शोधून देण्यासाठी पण काम करतात. समटाइम्स लीगली, समटाइम्स इलिगली पण काम करतात. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज ग्रे हॅट हॅकर्स. सुसाईड हॅकर्स, असे हॅकर्स ज्यांना कुठल्या शिक्षेची, जेलची किंवा काय त्यांना एखादं शिक्षा होऊ शकेल, ओके, त्याची काळजी नसते, ते हॅक करतात. जर पकडले गेले तर जेलमध्ये जातात, पण त्याची त्यांना काळजी नसते, म्हणून त्यांना बेसिकली सुसाईड हॅकर्स म्हणतात. सुसाईड हॅकर्स आर इंडिव्हिज्युअल ड्रिवन बाय मोटिव्ह and their aim is to bring down critical infrastructure for a cause. They are not worried about facing 30 years in jail for their actions. Suicide hackers can be closely related to the suicide bombers who are also not bothered by consequences. Cyber terrorism is on rise globally. ते म्हणतात की असे हॅकर ज्यांना पकडल्या जाण्याची भीती नसते, जेलमध्ये जाण्याची भीती नसते, कुठली शिक्षा होईल याची भीती नसते. These are the suicide hackers. स्क्रिप्ट किडीज नवीन नवीन इथिकल हॅकिंग शिकले आहेत.
आणि काही पर्टिक्युलर टूल्स वापरून, काही ॲप्लिकेशन वापरून, चला बघूया कॉलेजचं सर्व्हर हॅक करता येतं का? मार्क माहीत करून घेता येतात का? चला माहीत करूया आपण अजून काही इन्फॉर्मेशन. तर हे जे नुकतेच शिकलेले आहेत, नवशिके ज्याला म्हणतो आपण. So new guys who have just learned and they know some particular tools, these are called as script kiddies. Script kiddies are the unskilled hackers. Hackers आहेत पण ते एवढे प्रोफेशनल नाही आहेत, एवढे स्किलफुल नाही आहेत. त्यांना छोटे-मोठे स्क्रिप्ट, छोटे-मोठे टूल्स यूज करून ते काम करतात. त्यांना स्क्रिप्ट किडीज. The script kiddies are the unskilled hackers who compromise system by running scripts, tools, and software developed by real hackers. They utilize small, easy to use programs or scripts as well as distinguished techniques to find and exploit and vulnerabilities of machine. Script kiddies usually focus on the quantity of attacks rather than the quality of the attacks. They just play. त्यांना जस्ट चेक करायचं असतं, बघायचं असतं. असा काय मोटिव्ह नसतो त्यांचा. आणि नुकतेच अनस्किल्ड, नुकतेच शिकलेले आहेत. चेक करून बघतात. ते स्किल्डफुल नसतात. Cyber terrorist, definitely the enemy country definitely wants to get information of your country information. So cyber terrorism, they use they basically spread, or we can say make a viral some particular videos, political videos, motivated religious videos, so that people should get angry and they start fighting with each other, or the countries must get disturbed. So basically disturbance तयार करण्यासाठी countries मध्ये एक सायबर टेररिस्ट हे काम करतात. सायबर टेररिस्ट could be people, organized groups formed by terrorist organizations with a wide range of skills, motivated by religious or political beliefs to create fear by large scale disruption of computer networks. These hackers are most dangerous as they can hack not only a website but whole internet zones. To just increase the terrorism, to basically delete critical information, to make chaos, the cyber terrorism works. Okay, now what are the hacking phases? इथिकल हॅकर जे असतात किंवा हॅकर जे असतात ते 5 स्टेप्स मध्ये काम करतात. त्याला आपण हॅकिंग फेज असं सुद्धा म्हणतो. हॅकिंग फेजेस मध्ये रिकनायसन्स मीन्स इन्फॉर्मेशन मिळवतात पहिले. म्हणजे बघा, कॉस्मॉस बँक आहे आपल्या पुण्यामध्ये. ओके, म्हणजे आपण जेव्हा युनिव्हर्सिटी रोडला जातो तेव्हा कॉस्मॉस बँकचं एक हेड ऑफिस आहे. तिथे एक 2017 की 18 मध्ये एक अटॅक झाला होता. 93 का 98 करोड रुपये चोरले होते हॅकर्सनी. पण ते चोरण्यासाठी त्यांनी एक मालवेअर डिप्लॉय केला होता, जो जवळपास 6 महिने त्यांच्या त्या स्विचवर होता तो मालवेअर. आणि 2 वर्ष त्यांनी पूर्ण त्या कॉस्मॉस बँकेच्या सर्व्हरचा सर्च केला होता, स्टडी केली होती, आणि मग एका पर्टिक्युलर डेला त्यांनी अटॅक केला होता. ओके, so basically reconnaissance means gathering the information about the target like IP addresses, DNS servers, domains. Okay, which web server you are using, either you are using Windows server or Linux server, how many partitions are there, what kind of policies you are using, whatever, all the entire information, gathering the information. मग आता तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये जर एंटर करायचं असेल तर मला हे माहित पाहिजे की तुमचं सर्व्हर कुठल्या कुठल्या वेब सर्व्हिस किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो. वेबसाईट होस्टेड आहे का तिथे, FTP साईट आहे का, ईमेल साईट आहे का, ईमेल सेंड रिसीव्ह करतो का, IP ॲड्रेस काय आहे, नेटवर्कचा सबनेट मास्क काय आहे, OS कोणती आहे, सगळी इन्फॉर्मेशन. फाइंडिंग आउट ओपन क्लोज पोर्ट्स, सर्व्हिसेस, OS अँड व्हलनरेबिलिटीज. स्कॅनिंग मध्ये तुमच्या सर्व्हरमध्ये व्हलनरेबिलिटीज काय आहे, विकनेसेस काय काय आहे, हे माहीत करून घेईल तो. एकदा का तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन मिळाली म्हणजे स्कॅनिंग झालं की मग तो काय करेल, ऍक्च्युअल अटॅक करेल आणि कंट्रोल घेईल तुमच्या सिस्टीमचा. गेनिंग ऑफ द ऍक्सेस ॲट द ऑपरेटिंग सिस्टीम लेवल, ऍप्लिकेशन लेवल or network level by attacker. And first gathered the information. Second, he has scanned all the information. He has scanned the vulnerability also. He found a vulnerability. Weakness मिळाला, weakness यूज करून त्यांनी अटॅक केला, त्या सर्व्हरचा कंट्रोल घेतला.
ओके, कंट्रोल घेतल्यानंतर तो कंट्रोल मेंटेन करेल, कारण त्याला माहिती काढायची आहे, सर्व्हरमधून बऱ्याचशा इन्फॉर्मेशन गोळा करायची आहे. सो मेंटेनिंग ऍक्सेस, दॅट इज अ फोर्थ स्टेप. वन्स द ऍक्सेस इज गेन्ड, द अटॅकर मेंटेन्स इट फॉर द पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मग एकदा का कंट्रोल मिळाला की त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या सर्व्हरमधून काय काय मिळवायचं आहे, काय काय माहिती मिळवायची आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला तो ऍक्सेस मेंटेन करावा लागेल ना. आणि तुम्ही जे जे काय केलं, समजा दुसऱ्या दिवशी त्या ऍडमिनिस्ट्रेटर आला, त्या सर्व्हरचा लॉग ऑन केला, पण तुम्ही काय काय चेंजेस केले हे त्या ऍडमिनिस्ट्रेटरला कळायला नको. तर तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये एक लॉग्स मेंटेन होतात. जे काय तुम्ही काम करता, समजा तुम्ही युजर क्रिएट केला, पासवर्ड दिला, तुम्ही एखादं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलं, तर प्रत्येक कॉम्प्युटरमध्ये एक लॉग, एक रेकॉर्ड मेंटेन होतो. तर हॅकर काय करतो, त्यांनी काय काम केलेलं आहे हे कळायला नको ऍडमिनिस्ट्रेटरला, म्हणून ते सगळे लॉग तो क्लिअर करतो, ते रेकॉर्ड क्लिअर करतो. So wiping the events logs recorded by the operating system to destroy the evidence. सगळे एव्हिडन्स डिस्ट्रॉय करतो तो, म्हणजे क्लिअर करतो लॉग्स. कोणाला कळायला नाही पाहिजे की काय चेंजेस केल्या गेले. तर या 5 फेसेस आहे इथिकल हॅकिंगच्या किंवा हॅकिंगच्या. रिकनायसन्स, स्कॅनिंग, गेनिंग द ऍक्सेस, मेंटेनिंग द ऍक्सेस अँड क्लिअरिंग द ट्रॅक्स. In these 5 phases, the ethical hacker works. ठीक है? Now any question, query, please ask. Hello students, if you have any query, questions, doubt, please ask. Okay, fine. So basically there are different types of attacks: operating system attacks, application level attacks, misconfiguration attacks, shrink wrap code attacks. Okay. On your system, what kind of attacks are possible? Data modification attacks, non-repudiation attacks, DDoS attacks, password, identify spoofing, man in the middle, a number of attacks are possible. Okay. So what ethical hackers do? What is the main purpose of ethical hacker? As I said, is a legal hackers. Ethical hackers try to answer the following questions. What can the intruder see on the target system? Means it will make a reconnaissance and scanning and inform the organization that what vulnerabilities he found, what information basically found to the hackers, what can an intruder do with that information, म्हणजे जे काय व्हलनरेबिलिटीज आहे, जे काय इन्फॉर्मेशन, त्याचा हॅकर कसा यूज करू शकतो, हे इथिकल हॅकर त्या ऑर्गनायझेशनला समजवेल. अँड डज एनीवन ॲट द टार्गेट नोटीस द इंट्रोड्युसर्स अटेम्प्ट्स ऑर सक्सेस. ओके. आणि तो बेसिकली कसा अटॅक झाल्यानंतर त्याचे ट्रॅक्स, त्याचे लॉग्स, रेकॉर्ड्स मिटवू शकतो, ते पण तो इन्फॉर्म करेल ऑर्गनायझेशन. हे त्याचं काम आहे. आणि त्याच्यानंतर मग काय सिक्युरिटी लावायला पाहिजे हे पण इथिकल हॅकर सांगतो ऑर्गनायझेशनला. ठीक आहे. Skills of an ethical hacker is a computer expert. He must know the operating system administration, network knowledge. Okay. Then he must have a security knowledge. म्हणजे त्याला बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टमचं ऍडमिनिस्ट्रेशन यायला पाहिजे, नेटवर्कचे कन्सेप्ट सगळे क्लिअर पाहिजे. ओके. स्पेसिफिक अटॅक करण्यासाठी सिक्युरिटीचं नॉलेज आणि ते स्किल सेट पाहिजे. ठीक आहे. ओके. आता जस्ट तुमच्या माहितीसाठी, जर तुमचा एखादा कुठला फ्रॉड तुमच्यासोबत झाला असेल, ऑनलाईन फ्रॉड झाला असेल, किंवा मग एखादा अटॅक झाला असेल, काय आयडेंटिटी थेफ्ट हा अटॅक झाला असेल, तुमचं सेशन हायजॅक झालं असेल, फेसबुकचं युजर नेम पासवर्ड हॅक झालं असेल, एखादा फायनान्शियल फ्रॉड झाला असेल, तर बेसिकली कुठल्या कुठल्या वेबसाईटला तुम्ही जायला पाहिजे आणि तिथे रिपोर्ट करायला पाहिजे. सो इम्पॉर्टंट गव्हर्नमेंट वेबसाईट्स फॉर रिलेटेड टू सायबर सिक्युरिटी. जर तुमच्यासोबत एखादा फायनान्शियल फ्रॉड झालेला आहे, किंवा मग एखादा
अटॅक झालेला आहे, फिशिंग अटॅक झालेला आहे. Okay, so you must report to this site, that is www.cybercrime.government.in. Okay, you must report to the particular site, that is www.cybercrime.gov.in. So whenever you are the victim of any particular fraud or any particular cyber attack, you should basically register your complaint on this site. Woman, children related crime or financial fraud or other cyber crime attack. So you can basically register your complaint here. You can also register your complaint at nearby cyber cell, nearby police station, cyber cell police station, and also you should complaint your register here also. Okay. What is the site? cybercrime.gov.in. Here you should register your complaint. Okay, that is a mandatory. Then first thing, you must make the FIR on the nearby police station of cyber cell. Second, you register your complaint at this particular portal that is called as cybercrime.gov.in. Second, you also get one information from CERT-In. It is also basically a government organization, which is also gives you the information about what are the different attacks generally happening. It gives the information about what are the new vulnerabilities and new attacks. So this is also a very good particular website of Indian government. So Indian Computer Emergency Response Team, and it comes under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Okay, so it gives all the latest alerts and information to you related to the cyber security. Latest security alerts, it is giving you every time. Okay. So two sites we have seen. Which one? First is basically cybercrime.gov.in, CERT-In. Also, you can go to the cybervolunteer.maharashtra government site is. cybervolunteer.mha.gov.in. Okay, from here you can go. It is a Maharashtra state website. You can also register complaint here also. Rashtriya Cyber Aparad Reporting Portal. Here also you can complaint your register. But main site is basically cybercrime.gov.in. There you can register. First you register your complaint at a nearby police station of cyber cell. Register the FIR, then register the complaint on cybercrime.gov. And here also you can make a complaint. Okay. So these are some particular government sites. Now, if you want to store your data securely, digitally, if you want to secure your data, this is a one site that is called as digilocker.go.in. Here you can save, just like Google Drive or OneNote, where you can keep all your data. Now here you can maintain your data securely.
There is a government site that is called as a digilocker.gov.in. Here you can save your all information securely. All your digital data you can keep securely here. That is www.digilocker.gov.in. As we have seen in our second session, that whenever you want to find out the fake website, you can go to this particular site, that is www.virustotal.com, and you just give the URL. If you think that this website is fake, you are suspicious, you have a doubt, so copy the URL, paste in the VirusTotal, and it will show you that whether the website is fake or it is a genuine. Okay, you can also visit this particular site, mighty.gov cyber security division. It also give good information regarding the cyber security. Okay. So anybody has a question, doubt, please ask me. If you want to ask something more, please ask me. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. I think there are no doubts to the students. Everything they understood. Okay. So shall we continue, ma'am, or shall we stop? As in, you can only say about it. As in, are there any topics remaining that need to No, be? ma'am. According to my 4 day session, maximum I just completed it. Okay. But if student wants anything, so we can proceed. No issues. Okay. Okay. Okay, students, if you want to know something, anything more than this, you please tell me. We can continue. Yes, students, do you have any doubts? Or if you want more information about the cyber security certifications, whatever, please tell me. So I will go ahead accordingly. Or otherwise, I have finished with my topics. So many things you have covered, sir, in the last 4 sessions, and that's very good. And practical implementation or demonstration also you have provided to the students. Yes, ma'am. So I have tried. So that's why I'm asking, if any student wants any specific information, they can ask. Okay. Yes, And yes. Yes, and for Garwari students, like Abasif Garwari students, that the sir is also taking the lectures in our cyber security stream. Like we have started with BSc in cyber security course in last year. exactly. So Yes, that yes, is ma'am. running in IMCC, like Mayur Colony. Yes, Mayur College, Yeah. senior college. Yes. Sir is taking the lectures for SY also. Yes, yes, Those yes. who are not in the like from cybersecurity. I think most of the students are from the other streams. So they are not aware of this particular thing. Yes, yes, yes. Actually, there is just one stream that is cyber security, as you said, SY. So we are basically teaching for third sem and fourth sem also. And from most probably from the next year, we will teach to the first year, second year, and third year also. Okay. It's most probably. So just we have finished them all the practicals actually at means senior college. Mm-hmm. All the their basically practicals and theory has been completed. Now we Yes. are basically checking their all lab books, Correct. and Correct. certification will go on tomorrow. Yes. That's it. Yes. Moving on to the exam. Yes, moving on to the exam, correct. And most probably on the Thursday, 17th, they have a external practical, means final practical. Yes. Yes. For all streams, from tomorrow, the practicals are going to be started. Okay, okay. Good. So I think students are not having any doubts. So maybe then we can conclude the session now. Yes. So students, if anything you want, you can please convey your messages to your teachers.
Whenever we have a time, we can also arrange one special session for you as per your requirement. But right now I'm concluding because whatever the topics I want to cover, I have mostly completed in these 4 sessions. But still, if any extra lecture or something, if you want for a special purpose, you can ask to your teachers. Okay, right now I'm concluding as you do not have any doubts or questions. And for tomorrow and the exam starting from tomorrow for you, I think. So best of luck for that.